Préavis. Alors, il n'était pas prévu de présenter notre rapport d'activité 2022 si tôt. Notre document a été présenté le 7 juin dernier lors d'une séance à huis clos de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal et on a constaté qu'il y avait des informations qui avaient commencé à circuler. Donc, on a cru important de vous rencontrer ce matin pour vous donner certains éléments qui permettront une meilleure mise en contexte pour nos citoyens et nos citoyennes. Alors, on a rendu le document disponible aux médias dès ce matin et sachez que le rapport va être mis en ligne dès 11 heures sur le site de la Commission de la sécurité publique pour que tous les citoyennes et les citoyens puissent en prendre connaissance. Alors, on a devancé les dates de partage du rapport pour favoriser son accessibilité à toutes les populations. Sachez également que le directeur Fadi Daguerre va présenter l'intégrale du document le 20 juin prochain, tel que prévu, lors d'une séance de la Commission de la sécurité publique qui sera accessible à tous. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de remercier tout le personnel civil et policier du SPVM qui donne le meilleur d'eux-mêmes jour après jour pour protéger et servir toutes les populations de Montréal. Et ils le font en patrouillant, en enquêtant, en appuyant toutes les activités de l'organisation. Et c'est grâce à eux et à elles que Montréal est une ville sécuritaire. Alors, ce matin, on va vous présenter les faits saillants de notre rapport d'activité 2022. Évidemment, on ira plus en détail le 20 juin avec le directeur Daguerre. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est quand on regarde certains chiffres, effectivement, on peut voir certaines augmentations significatives entre 2021 et 2022. Mais petite mise en garde, si vous avez seulement 30 secondes à consacrer à la lecture du rapport, s'il vous plaît, ne le faites tout simplement pas. Et je vous le dis un peu à la blague, mais vous risquez vraiment de partir sur des fausses pistes. Il faut prendre le temps de bien analyser les statistiques avant d'en tirer des conclusions. Un pourcentage seul, ce n'est pas suffisant pour maîtriser la situation que ça dépeint. Ce que nos spécialistes nous ont souligné en colligeant les statistiques, c'est d'ailleurs qu'elles ressemblent souvent, à bien des égards, à ce qu'on avait avant la pandémie. Il y a des scientifiques partout dans le monde qui mènent actuellement des recherches et qui tentent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant la période de la pandémie et quel peut être son impact sur la société. Alors aujourd'hui, on ne prétendra pas avoir toutes les réponses, mais ce qui est certain, c'est que les statistiques de la criminalité sont souvent des indications de ce qui se passe plus largement dans le monde dans lequel on vit. Alors, quelques points saillants. Le premier, qui ressort de la lecture du rapport d'activité 2022, concerne les crimes contre la personne. Alors oui, cette catégorie de crimes a augmenté de 9 entre 2021 et 2022 et de 21 au cours des dernières années. Ce qui est encourageant malgré tout, c'est que le type de crime contre la personne qui a connu la plus grande augmentation, c'est le voie de fait simple. C'est un type dont la gravité est moins importante pour la victime qui a peu ou pas de blessures. Cette augmentation-là qu'on constate à Montréal, elle s'inscrit aussi dans une tendance à la hausse qu'on observe partout ailleurs, au Canada et au Québec, depuis plusieurs années. C'est difficile de mettre le doigt sur les causes de cette augmentation. C'est possible, comme je l'ai mentionné tantôt, que la pandémie a rendu les gens plus irritables, que ces tensions ont généré plus souvent des conflits. C'est possible aussi qu'on fasse plus appel à la police pour régler les différends plutôt que de tenter de les régler soi-même. Alors, ce sont des hypothèses qui peuvent expliquer ces hausses. On constate également que la problématique de la violence armée contribue de façon significative à la hausse des statistiques en 2022. Par exemple, la moitié des 41 homicides et 60% des tentatives de meurtre qu'on a eu à déplorer l'an dernier impliquaient des armes à feu. Et encore une fois, plusieurs facteurs ont été avancés pour expliquer le phénomène depuis les dernières années. Vous avez certainement entendu parler de la banalisation des armes à feu, le sentiment d'impunité de certains criminels, le caractère impulsif et imprévisible des actions de décharge d'armes à feu. La plus grande accessibilité des armes aussi doit être prise en compte, pour ne nommer que ceux-ci. Mais il y a aussi la reprise de la vie nocturne, la réouverture des endroits licenciés l'an dernier après les années de pandémie, qui ont joué un rôle, évidemment, dans la recrudescence des crimes contre la personne. Et il faut également faire attention de mettre des pourcentages sur des crimes qui présentent un faible volume. Par exemple, l'augmentation statistique des homicides paraît important, mais il faut quand même si chaque homicide en est un de trop, mais il faut quand même tenir compte qu'on est passé de 37 homicides à 41. Alors, il faut faire attention aux petits chiffres quand on les transpose en pourcentage. Vous le savez, le directeur Daguerre l'a réitéré à plusieurs reprises, ça fait partie des priorités du SPVM. On fait de la lutte contre la violence armée notre priorité numéro 1
On suit l'évolution de la situation de près et c'est une préoccupation qu'on partage d'ailleurs avec tous nos partenaires communautaires et institutionnels et avec les élus de tous les paliers qui nous appuient de façon extrêmement efficace. La sécurité publique, c'est une responsabilité qui est partagée entre la police et tous les intervenants de la société civile. En 2022, d'ailleurs, je vous rappelle qu'on s'est réunis avec nos partenaires pour former un front commun lors du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée. Des engagements ont été pris lors du forum, notamment des investissements de plus de 7 millions de la Ville de Montréal pour soutenir les jeunes et les familles. Évidemment, il reste beaucoup de travail à faire pour enrayer la violence armée, mais on peut constater déjà des résultats encourageants. Par exemple, les tentatives de meurtre sont passées de 139 en 2021 à 100 en 2022. Ça, c'est une baisse de 28 entre 2021 et 2022. Pour ce qui est des décharges d'armes à feu, donc quand une arme à feu, quelqu'un appuie sa détente et qu'il tire une balle là, dans nos rues, là, ça aussi, c'est sur une courbe descendante. Leur nombre est passé de 144 en 2021 à 128, donc une diminution de 11 %. Également, le nombre d'armes à feu récupérées par le SPVM en 2022 est également à la hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières années et aussi par rapport à 2021. Donc, on a saisi 721 armes à feu, donc 15 % de plus qu'en 2021. Et on note aussi que c'est le chiffre le plus élevé depuis 2017 dans le nombre d'armes à feu saisies. Donc, comme je le disais, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais on voit des résultats concrets à toutes les initiatives que le SPVM a mis de l'avant, le travail des partenaires institutionnels et communautaires également. Et simplement pour vous rassurer davantage, sachez que pour les premiers mois de 2023, on note aussi que cette baisse du nombre d'événements impliquant des décharges d'armes à feu est à la baisse. Alors, je vous donne un peu en primeur que dans les prochaines semaines, on va vous convier à nouveau à un autre rendez-vous où est-ce qu'on pourra aller un peu plus en détail sur la violence armée, l'état de situation et les actions du SPVM. On va vous tenir au courant. Également, on a parlé des agressions sexuelles qui représentent une catégorie de crimes contre la personne, évidemment, qui attire l'attention. Le nombre de cas enregistrés a augmenté d'un peu plus de 12 % par rapport à la moyenne des dernières années. Chaque signalement est évidemment traité avec le plus grand des sérieux. Accueillir avec bienveillance les personnes victimes d'agressions sexuelles, c'est une priorité pour nos équipes d'enquête, pour nos patrouilleurs. La hausse enregistrée, ça peut paraître un peu paradoxal, mais elle pourrait être le reflet de l'augmentation des dénonciations des victimes suivant le mouvement MeToo, suivant tout le travail qui est fait en prévention, le travail qui est fait par tous les organismes qui viennent en aide aux victimes, et peut-être aussi d'un lien de confiance qui s'améliore d'année en année entre la police, les enquêteurs spécialisés et nos victimes. Deuxième fait saillant, les crimes contre la propriété. Alors, après une baisse observée ces dernières années, les crimes contre la propriété ont augmenté de 13 % l'an dernier par rapport à la moyenne de 2017-2021. Évidemment, les vols de véhicules moteurs expliquent une grande partie de cette hausse-là. Le nombre de véhicules volés connaît une hausse importante depuis 2 ans dans de très nombreuses régions du monde. Montréal n'en fait pas exception. Et comme vous le savez, la pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations importantes dans les chaînes de production des fabricants automobiles. Les véhicules neufs sont plus rares sur le marché. Le vol en vue d'une revente sur des marchés étrangers aussi est devenu une activité plus intéressante pour les réseaux criminels. Et c'est une problématique aussi que le SPVM prend au sérieux, parce qu'en plus de l'impact sur les citoyens, on sait que les vols de véhicules peuvent aussi servir à financer l'achat d'armes à feu. Alors, ça nous a amené à mettre en place des actions pour contrer ce fléau. Par exemple, le SPVM a formé, avec la Sûreté du Québec et d'autres corps de police, une équipe intégrée pour s'attaquer au phénomène de la façon la plus efficace possible. Et sachez aussi qu'au jour le jour, nos patrouilleurs arrêtent plusieurs voleurs de véhicules presque à chaque semaine sur le terrain. En ce qui concerne les fraudes, on constate en 2022 un retour à des volumes similaires à ceux observés avant la pandémie. Troisième fait saillant, la sécurité routière. Alors, chaque année, pour prévenir les comportements dangereux sur la route et les tragédies, on déploie plusieurs efforts. Le nombre d'infractions liées à la sécurité routière rapportées en 2022 a augmenté de 14 % comparativement à 2022. Cependant, l'augmentation doit être relativisée. Lorsqu'on compare à la moyenne des 3 dernières années, on remarque plutôt une stabilité. Et quand on examine les chiffres de plus près en ce qui concerne les collisions avec blessés, entre autres, on observe un retour à des volumes similaires avant 2020. On peut présumer que la hausse du trafic qui a suivi la reprise de la vie économique en 2022
et le retour partiel en présentiel des employés à différents niveaux a pu avoir un effet sur notre bilan aussi. Quatrième et dernier fait saillant que je tiens à mentionner, c'est la COP 15. Alors, ça a représenté un défi d'envergure historique pour le SPVM. Dans un temps record, on s'est mobilisé pour assurer la sécurité de 12 000 participants qui sont venus du monde entier. Des centaines de policiers et policières se sont relayés pour prévoir tous les scénarios possibles, assurer une présence sur plusieurs sites tout en maintenant la réponse aux appels des citoyens. Des équipes spécialisées, des patrouilleurs, des enquêteurs, du personnel civil, des gestionnaires, toutes les équipes du SPVM ont mis l'épaule à la roue. Et c'est vraiment grâce à l'engagement de tout notre personnel et nos partenaires que cet événement de portée internationale a pu être un succès. Je tiens enfin à remercier tous nos spécialistes et toute l'équipe qui a contribué à la préparation de notre rapport d'activité 2022. Colliger les statistiques, s'assurer de leur validité, les mettre en contexte, c'est un travail colossal. C'est grâce à leurs efforts que nous pouvons rendre compte de nos activités à chaque année en toute transparence. Merci. On va maintenant passer à l'allocution en anglais. Monsieur Couture, ça va? Hello, everyone. Thank you for being here this morning on such short notice. It was planned to present our 2022 activity report. It wasn't planned to present our 2022 activity report so soon. The document was presented on June 7th at a closed session of the City of Montreal's Commission de la Sécurité publique, but we've noticed that some of its content has begun to circulate. We therefore wanted to meet you proactively to present the most important elements of our 2022 report, and above all, to put them into context for the citizens of Montreal. We've already made the document available to the media, and the report will also be posted on the Commission de la Sécurité publique's website at 11 a.m. for all citizens to consult. Director Daguerre will also present the document in its entirety on June 20th, as scheduled, at an open session of the Public Safety Commission. Before going further, I'd like to thank the SPVM civilian and police personnel who give their all day after day to protect and to serve all the populations of Montreal, whether it be by patrolling, investigating, or supporting the organization's various activities. So this morning, we'd like to present you with the highlights of our 2022 activity report, and we will go further into detail on June 20th with Director Daguerre. So looking at some of the figures, we can see significant increases between 2021 and 2022. And I must say, if you only have 30 seconds to read our 2022 activity report, please don't bother, because you run the risk of getting off on the wrong track. You need to take time to analyze these statistics carefully before drawing any conclusions. What our specialists have pointed out in collating these statistics is that they often resemble those we had before the pandemic. Scientists around the world are currently conducting research to understand what happened during this period and what impact it may have on our society. We don't claim to have the answers today, but what is certain is that crime statistics are often indicative of what's going on in the wider world in which we live. The first highlight to emerge from our activity report concerns crimes against the person. This crime category increased by 9% between 2021 and 2022, and by 21% over the last 5 years. What's encouraging, though, however, is that the type of crime against the person that has seen the greatest increase is common assault. For lack of a better translation, it's a first-level degree assault. So this type of crime is the least serious for the victim, who suffers little or no injury. The increase we're seeing here in Montreal is part of an upward trend that has been observed elsewhere in Canada and Quebec for several years. It's difficult to pinpoint the causes of the increase. It's possible that the pandemic has made people more irritable and that these tensions have led for more frequent conflicts. It's also possible that the police are called in more often to settle disputes rather than trying to resolve them themselves by the citizens. We also note that the problem of armed violence contributes significantly to the situation observed in 2022. Half of our 41 homicides and 60% of attempted murders last year involved the use of a firearm. Several factors have been put forward to explain the phenomenon of armed violence. For example, the trivialization of firearms, the feeling of impunity, the impulsive and unpredictable nature of the criminals who use them,
and the greater accessibility of firearms must also be taken into account. Also, the resumption of nightlife and the reopening of venues closed in the last years after the pandemic may also have played a role in the upsurge in crimes against the person. We also have to be careful about putting percentages on low-volume crimes. The statistical increase in homicides, for example, may seem significant, but we need to bear in mind that we've gone from 37 homicides in 2021 to 41 in 2022. The SPVM has made the fight against gun violence its #1 priority, and we're monitoring developments very closely. We share this concern with all the community and institutional partners, as well as with elected officials at all levels who are really supporting the Montreal Police in all ways possible. Public safety is a shared responsibility between the police and all players in civil society. In 2022, we joined forces with our partners to form a common front at the Montreal Forum to combat gun violence. Major commitments were made at the forum, including investments of over $7 million by the City of Montreal to support young people and families. Clearly, much remains to be done to curb armed violence, but there are already some encouraging results. For example, attempted murders, we had 139 in 2021, and they decreased to 100 in 2022, which is a drop of around 28%. Gun discharge, so gunshots that occurred in Montreal are also following a downward curve, with numbers going from 144 in 2021 to 128 in 2022, a reduction of about 11%. The number of firearms recovered by the SPVM in 2022 is also higher than the average for the last 5 years and then in 2021. So we seized 721 firearms, at least almost 15% more than in 2021, and which it's also a record number since 2017. As I was saying, there's still a lot of work to be done, but we're seeing concrete results in the fight against violent crimes. Sexual assaults are another category of crimes against a person that attract the attention. The number of cases recorded rose just over 12% compared with the average of the last 5 years. Every report is treated with the utmost seriousness. Welcoming victims of sexual assault is a priority for our investigative teams who are specialized in this matter. The increase may seem paradoxical, but it could also have to do with the reflection of the increase in victim denunciations following the Me Too movement and all the good work that is done by different organisms coming to help the victims, and also a better bond of trust that has been created between the police and the victims. Property crime is the second highlight of 2022. After a decline in recent years, property crime rose by around 13% last year compared to the average for 2017 to 2021. Motor vehicle theft accounts for a large proportion of this increase. The number of motor vehicle thefts has risen sharply over the past 2 years in many parts of the world, and unfortunately, Montreal is no exception. The COVID-19 pandemic caused major disruptions to automotive manufacturers' production lines. New vehicles have become rarer on the market. Theft for resale on foreign markets has therefore become a much more attractive business for criminal networks. It's a problem we take seriously. In addition to the impact on citizens, we know that sometimes vehicle theft can also be used to finance the purchase of firearms. This led us to set up actions to counter this scourge. For example, the Montreal Police has also formed an integrated team with other police forces, including the Sûreté du Québec, to tackle the phenomenon as effectively as possible. But also, we must mention that patrol officers make arrests of vehicle thieves in the field on an almost weekly basis. As far as fraud is concerned, in 2022, we see a return to volumes similar to those observed before the pandemic. Third highlight, road safety. Every year, the SPVM works to prevent dangerous behavior on the road and tragedies it can cause. The number of road safety offenses reported to the Montreal Police in 2022 is approximately 14% higher than in 2021. However, this increase needs to be put into perspective. Compared with the average for the last 3 years, it shows a degree of stability. A closer look at figures, including injuries resulting from an accident, shows a return to pre-2020 levels.
We can assume that the increase in traffic following the economic upturn in 2022 and the partial return to face-to-face meetings may have an effect on our road balance. The fourth and final highlight I'd like to mention is COP15. COP15 represented a challenge of historic proportions for our organization. In a record time, we mobilized to ensure the safety of 12,000 participants from all over the world. Hundreds of police officers from the SPVM worked in shifts to anticipate all possible scenarios and ensure a presence at several sites while maintaining response to calls from citizens. Specialized teams, patrolmen, investigators, civilian staff, and managers, all the Montreal Police put their shoulders to the wheel. It's really thanks to the commitment of all our staff and partners that this international event was a success. Finally, we'd like to thank all our specialists and the entire team who contributed to the preparation of our activity report, gathering these statistics, ensuring their validity, and putting them into context represents a colossal task. It's thanks to their efforts that we are able to report on our activities each year with complete transparency. Now, M. Couture, maintenant je serai prêt pour les questions. Merci beaucoup, Inspecteur Chêne. On va passer à la période de questions en français. Dites-moi votre nom et votre média. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Marie-Lise, TVA, pouvez-vous revenir sur le vol de véhicules? Pourquoi une augmentation de 93%? Ce que je mentionnais tantôt, c'est que notre analyse nous porte à croire que l'impact de la pandémie, la perturbation des chaînes de production des véhicules neufs a eu un impact sur l'offre de véhicules. Et la demande étant très présente, il y a des gens qui ont pris des moyens criminels pour alimenter cette offre-là. Et de plus en plus d'individus et de réseaux qui se sont tournés vers le vol de véhicules, soit pour fournir des véhicules usagés ou des pièces. Monsieur Robida. Est-ce que vous sentez le besoin de créer une forme d'escouade spécialisée, ne serait-ce qu'avec la Sûreté du Québec, pour freiner cette tendance-là qui est apparue en marge de la pandémie à Montréal? Vous voulez dire pour les vols de véhicules? Oui, exactement. On est déjà en action depuis plus d'1 an avec la Sûreté du Québec. On a une équipe intégrée. D'autres corps de police municipaux participent et on travaille avec l'Agence des services frontaliers également. Donc, sur une base annuelle, nos enquêteurs spécialisés en vol de véhicules moteurs travaillent, mènent des opérations, des enquêtes, utilisent différentes techniques d'enquête, procèdent à des saisies, incluant des saisies au port de Montréal. Et madame ici. Lily Mercure pour Nouveau. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui arrive avec ces véhicules-là? Est-ce que vous avez tracé un peu dans quel est le tracé en fait des véhicules qui sont volés, dans quel pays ils s'en vont, vers quelle organisation? J'aurais juste des détails généraux à vous offrir à ce moment-ci, n'étant pas un spécialiste du vol de véhicules. Si vous voulez, peut-être tantôt en entrevue individuelle, on pourrait aller plus loin. Mais en somme, les véhicules sont amenés, sont exportés à l'étranger, alors pour être revendus sur des marchés internationaux. Alors, c'est ce que je vous dirais pour l'instant. Il y a le monsieur ici. Oui, Patrick McIntyre, La Presse. Vous avez reçu une enveloppe de 225 millions pour le recrutement, mais clairement, il y a encore des postes à pourvoir. Donc, c'est quoi concrètement les mesures? Comment vous utilisez cet argent-là dans le fond? En fait, vous savez que le recrutement, c'est une des grandes priorités du directeur Daguerre. Il y a d'énormes efforts qui sont consentis pour combler les postes qui sont vacants. La plus grande difficulté en ce moment, c'est de trouver ces individus pour venir se joindre au SPVM. Notre équipe de recrutement fonctionne à plein régime. Il y a différentes initiatives qui sont mises de l'avant. Par exemple, on est allé chercher plus de postes. On a eu une entente avec le niveau provincial pour augmenter le nombre de policiers, policières qu'on engage dans ce qu'on appelle le programme AEC, Attestation d'études collégiales. Donc, on est passé d'environ une trentaine de postes à environ 131 postes. Et on a réussi, à l'initiative du directeur Daguerre et avec l'appui des partenaires, à ouvrir à des profils sociaux. Donc ça, c'est un programme qui était destiné davantage aux gens provenant de la diversité. Mais maintenant, on a ouvert à toute personne qui a des expériences ou qui a, par exemple, de la formation dans le domaine social. Ça, c'en est une. Mais également, il y a tout le travail au niveau des conditions de travail, faire en sorte que le SPVM soit plus attractif. Et je dois saluer la conclusion, l'entente pour la convention collective des policiers et policières qui est tout récente et qui améliore les conditions de travail grandement et qui encourage, dans le fond, les recrues à venir se joindre au SPVM.
On augmente aussi le nombre de recrues visées. Donc, en 2022, on a recruté 207 personnes. Déjà, c'est un chiffre qui était en augmentation par rapport aux années passées. Cette année, on vise au moins 310, mais c'est possible même qu'on aille plus loin. On travaille avec l'école de police également. Et le ministère travaille avec l'école de police pour qu'ils augmentent leur capacité à former ces recrues. Donc, c'est vraiment une problématique qui touche tout le monde. Je pense que même si on élargit au-delà de la police, ça touche presque tous les domaines d'affaires, incluant la police. On ne fait pas exception à ça, mais vraiment, on multiplie tous les efforts pour aller chercher le nombre de recrues qu'on a besoin. Si vous me permettez juste une petite Bien sûr. complémentaire, est-ce que vous avez des objectifs précis par rapport aux candidats non traditionnels? Ensuite, un pourcentage de femmes, de minorités visibles. Est-ce que vous avez des objectifs? Bien, si vous parlez de la constitution des effectifs, je vous dirais que dans le meilleur des mondes, idéalement, à terme, dans un certain nombre d'années, on voudrait que la police soit représentative de toutes les populations de Montréal, à peu près dans les mêmes proportions qui la composent. Mais en ce moment, je vous dirais que dans le... Excusez-moi, j'essaie de me souvenir le nom, le plan directeur pour la main-d'œuvre. Plan directeur, comment on dit? Le plan directeur 2021-2023 de la Ville de Montréal, on nous a fixé un objectif de 8,7 % de personnes provenant des minorités visibles. Et on a, si on peut le dire comme ça, mais on a plaisir quand même de vous annoncer qu'on a déjà atteint ce chiffre-là, on est déjà à 9 %. Donc, la cible qui avait été fixée par la Ville pour le SPVM, c'est 8,7 en 2023. On est un an d'avance à 9 %. C'est pas parfait. Il faut continuer les efforts, mais on fait tous les efforts possibles pour recruter. Il y a énormément de campagnes de recrutement qui sont menées. Notre équipe, sincèrement, l'équipe de recrutement du SPVM, chapeau à eux. Ils multiplient les rencontres. On présente le métier, la profession policière, même à des plus jeunes, pour les encourager à aller en technique policière. Et si je l'élargis encore plus grand, vous connaissez tout l'engagement du directeur de la guerre auprès des différentes communautés. Alors, il y a vraiment un défi de faire connaître notre travail à toutes les populations, incluant la diversité, pour encourager les gens à se joindre à nos forces policières. Il y avait Mme Mormillard, je crois, qui avait levé la main tout à l'heure. Oui, en fait, on n'a pas parlé des incendies criminels. J'ai vu que la ligne était quand même stable. Est-ce que c'est un phénomène qui est plus de 2023? Oui, tout à fait, oui. On va y revenir éventuellement. Il y avait monsieur ici en avant, puis après ça, monsieur Robida. C'était vous avez fait un son? Moi, anglophone, Thank you. Pour que j'aborde la question de la violence armée, on a l'impression que ça tire beaucoup parce que les meurtres sont souvent spectaculaires. Ouais. Et quand on regarde vos chiffres, il n'y a pas beaucoup de tendance à la hausse. Est-ce que je fais une mauvaise interprétation? Non, vous faites une très bonne interprétation. Tantôt, je ne sais pas si vous voulez que je redise, mais les chiffres sont à la baisse pour ce qu'on appelle, nous, les décharges d'armes à feu. Donc, ça veut dire quand un individu a une arme à feu dans les mains, appuie sa détente et tire une balle, là, ça, c'est une décharge d'armes à feu. C'est à la baisse. Également, les tentatives de meurtre aussi sont à la baisse, mais on ne baisse pas les bras, on continue, ça demande des efforts de tous les instants. Au SPVM, vous le savez, je pense qu'on en a parlé beaucoup dans le passé, on travaille vraiment à tous les niveaux, on travaille en prévention, en enquête, on travaille avec nos équipes spécialisées, Eclipse Arrêt, on travaille également avec les partenaires communautaires, donc il ne faut pas... on n'est pas ici pour vous dire que la baisse est attribuable seulement au SPVM. C'est vraiment une responsabilité partagée dans le succès et dans les défis. On partage avec tous les organismes et tous les paliers de gouvernement qui travaillent avec nous pour contrer ce phénomène-là. Ici, toujours sur le sujet des décharges d'armes à feu, c'est vrai que quand on regarde sur un an, sur 12 mois, il y a une légère baisse du nombre de décharges. Mais si on regarde la courbe sur 5 ans, ce qui est un peu plus représentatif parfois là, de la situation, c'est une hausse de 87 %. Donc, j'essaie juste de voir, parce que je comprends que vous voulez dire que par rapport à il y a 6 mois, ça a baissé. Mais là, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'inquiétant, qu'il y a un phénomène de hausse marquée quand même des décharges. Bien, vous avez raison, mais je pense qu'il n'y a personne qui est surpris de ça aujourd'hui. Moi, personnellement, ça fait depuis 2021 que je donne des entrevues sur le phénomène, mes collègues aussi. Donc, c'est clairement un phénomène qui a pris de l'ampleur avec la pandémie. Et je ne veux pas tourner le point de presse en point de presse sur juste la violence armée. Je vous assure qu'on va le faire dans les prochaines semaines. Mais quand même, vous avez raison, M. Bonneville, c'est un phénomène en émergence depuis la pandémie. Alors, il y a certains crimes qui reviennent, qui ont baissé pendant la pandémie, notamment les crimes contre la personne, qui reviennent à des taux qui sont comparables avant la pandémie. Et il y en a d'autres, comme celui des violences armées, qui a tout simplement, qui est né, quasiment pas né, là, je ne veux pas dire à ce sens-là de né, mais qui a vraiment eu une grande augmentation pendant la pandémie à cause des phénomènes dont on a parlé,
notamment la plus grande accessibilité des armes à feu. Mais ce qui est encourageant, au moins pour là, touchons du bois, comme on dit, ceux qui sont superstitieux, mais quand même, il y a une baisse, une légère baisse en 2022. Pour l'instant, je ne veux pas commencer à parler de 2023, mais je vous le dis parce que je trouve ça pertinent pour les citoyens et les citoyennes qui nous écoutent. Les 5 premiers mois de l'année 2023, on note une baisse d'environ 30%. Donc, on continue notre travail, on continue de travailler avec les partenaires, on est tous engagés, c'est notre priorité numéro 1. Puis, j'ai hâte de vous revoir bientôt pour parler plus en profondeur de nos activités de lutte à la violence armée. Merci. D'autres questions en français? So now it's the time for the English question. Same rules apply. State your name and your media, please. And just make a sign. So, sir. Rowan Kennedy with CBC. Inspector Shane, one of the big caveats that you'd mentioned is that we're seeing a lot of these numbers return to what they were kind of before the pandemic. So if you could maybe outline a little bit about that in English, maybe the specific ones that you're looking at that you're saying, okay, these are returning to the normal level, let's say, before the pandemic. Well, so I would pinpoint, for example, crimes against property, but except auto theft, obviously, because that is one of the phenomena that has increased with the pandemic and the effects of the pandemic on the economics. But as for a lot of crimes against property, a lot of accidents, vehicle accidents, for example, those are the ones coming back. Fraud as well. They're coming back to a tendency that we saw before the pandemic. So during the pandemic, because everything was shut down, some of the crimes were just impossible. So if everybody's in their home, you can't really have break-ins, for example. But now people are going back to work, so as they're going back to work, well, we see an uprise in certain crimes. Yeah. Did this answer your question? You asked me first. Okay, perfect. Thank you. Stéphane Giroux from CTV News. On the issue of the transition from pandemic to pre-pandemic level, as my colleague said, there are, however, categories of crimes that remain higher than they ever were before the pandemic. How do you explain this change caused, in your opinion, by the pandemic? Well, I'm not a scientist. I'm a policeman, but I will give you what we feel might partially explain the situation. So we're talking mainly about two things: gun violence and auto theft. I think those are the two predominant crimes which see an uprise since the pandemic. So, so gun violence, there are some phenomena that are mixed together, created in all major cities in North America, not just Montreal. So trivialization of the possession and use of firearms. Some criminals just don't feel that they're going to get caught, or if they get caught, they're not going to get a big sentence. They're very emotional, unpredictable. They quarrel on social media, and then they see each other in the street, and they get into conflicts. And there's also a bigger access to firearms, because we're close to the country that has the more firearms per capita in the world. So, so those are the phenomena working together to create this situation. And this situation originated from the pandemic time. And so what's encouraging, it's not a done deal, it's not over, but what's encouraging for us at the Montreal Police is we are noting a decrease. So this decrease is definitely partially attributed to the work that the police force is doing with its partners, but also all the work done by organizations, community organizations, the investment from different governments. So as for auto theft, same thing. It's offre et la demande. So the offer of vehicles on the market is lowered because of the disrupt of the chains of production. So people are turning to other means to provide the demand, and so they're turning to crime. They're turning to auto theft. And as a sub-question, you also mentioned that the category that had a really major increase was crime against a person, assaults. Yes. I don't want to read into the SPVM's word, but
you seem sort of to minimize it because it leads to little or no injury. However, for an honest person who is not a criminal, the impact of a simple assault can be extremely traumatizing. Yes. What do you tell Montrealers who, out of nowhere, get punched, get beaten, get, for simplest oversight, looking at somebody wrong or something like that? Well, first off, you're right to note this point, and I'm not at all trying to minimize assaults, not at all. What I was saying is that if you look at all the crimes that are part of this category, it still is, that is a fact that the assault is the lowest degree or the lowest level, right? So you can't compare an assault with a murder, for example. So when we say that crimes against persons is an increase, I'm only saying every punch a person gets is too much, but still, it's not, there's not people going randomly in the city punching people in the face. That's not just happening. So we can't. So the second part of your question, there's no such thing, sir. So please do not alarm citizens saying that they get randomly hit in the street. That's just not happening. But yes, post-pandemic, scientists who are more intelligent and more scholarized than I are saying that there is an effect in I don't know if it's the mentality or the psychological effects of the pandemic. Some people have become more irritable, and we've seen this and we're reading this in every major city in North America. So it's hard for me to pinpoint it. Pandemic might be a part, and I'm not trying to blame everything on the pandemic, not at all. But it's just a fact. When we speak with our specialists, they are reporting that this has happened everywhere in North America. And also, again, bringing back to the nightlife in Montreal. Montreal has a great nightlife. It's awesome to be here and to go in different bars and stuff. But as this activity came back into force, obviously more people are seeing each other, and then in a bar you're having a few beers. Conflicts happens. That's just the way it is. So this also contributing to the number coming back up to past levels. One last question. Yes. On the issue of recruitment. Yes. I know it's tougher than it has ever been. Fewer people graduate, go into police forces. You're competing against other police forces in Quebec. But is the lack or available resources direct result in the increase in response time when people call 911? No. There's, as it's said in the report, there's no one factor that is responsible for the slight increase. We're talking about, I think, 20 seconds or something on an average for 5 years, was it? Yeah. So again, there's no actual standard. There's no law that says how long it has to take for priority one. If you read in the report into that section, you'll see that other cities have much higher response times. But one thing that might contribute to it, first off, there's an increase in the numbers of calls, that 911 calls that require our presence, 20,000 more in the last 5 years. And the other thing is we all have to recognize the complexity of the work of police officers. Now, we don't want police officers, first off, we want police officers to not jeopardize the safety of others while they're going on a call. That's the first thing. So we don't want to put pressure. But also, once they get to the call, they need to take the time that is needed to solve the problem. And as we know, more and more calls pertain to distress or to mental health issues. So this requires the proper time to de-escalate situations and to refer the people involved to the proper resources. And so all in all, 20 seconds, I mean, I'll let you be the judge of the augmentation, but we're still at around 6 minutes for a priority one call. Mr. Cochran? Is there anything about this that surprises you? I'm sorry, sir? Is there anything about this that surprises you, the numbers?
I wouldn't qualify as a surprise. As police officers, we need to adapt to the evolving situation, and usually there's an evolution, either rise or decrease, that is nested in different years. Like, so we go and we assess. We see, for example, a slow increase in auto theft. I mean, we see it in the field. So after, at the end of the year, when we come to this time, we know pretty much where it's going. So I wouldn't say surprise. Some things, obviously, we're not happy about that. But crime rates are not just attributable to the work of the police. As I said in my first part, it's a lot of times it's a reflection of the world we live in, as it's changing. Social tendencies, economics influence all this. And so the Montreal police force specifically is very agile, and we have all the specialists to analyze and to hint us on what we should and should not be doing. And we have the support of the City of Montreal and the Ministère de Sécurité Publique when needs be, to help us get the funds and to readjust to address those criminality issues. Sir? So, despite the fact that there was a drop in the number of firearms discharged, Yes. there's a rise in the number of homicides. Yes, as I said. So again, we're not shouting victory here. We're not. The level of involvement and engagement on the fight against gun violence remains the same, and we're adapting our strategy. As I mentioned, soon we'll be contacting the media to bring you back together to discuss where we're at with fighting gun violence. And rest reassured, we maintain our efforts. We noticed a slight decrease, and this decrease is definitely partially explained by the good work that's been done by police officers and all the teams, but it's also a reflection of all the work done by all our partners as well, community workers, the city, and all the partners involved in fighting gun violence. And what I was saying as well is that just to give us a good vibe with this situation, we've checked the numbers for the beginning of 2023. So between January and May, we're still seeing this decrease is continuing. So yes, sir. Decrease in the number of firearms discharged? Yes. Well, actually, when you look at what we look at for gun violence incidents, when we talk about that, we're saying an event where there was a shot fired. Okay, because when you look at statistics, you also have, you gotta get the context of this statistic. Some statistics involve a firearm present in the situation. That's not what I'm talking right now. So, for example, somebody goes to a dépanneur and wants to rob it and says, I have a gun, and he shows something, might not be a real firearm. That counts in a certain area of statistics. But what we're focusing on is when shots are fired. Those are really the cases where the Montreal Police involves all their resources to grasp it. So we're talking about discharge, we're talking about attempted murder and murder, where a firearm was actually used. And those events are decreasing right now. So hopefully it will continue. It's not a guarantee that it will remain that way all of 2023, but we are putting every effort possible to grasp that problem. So time flies. We have the time for two last questions. We have Sir here and Mr. there. And after that, it's going to be the end. Sorry, I had a question in mind, but I forgot it. I'm gonna let him go first. Well, we can do an interview afterwards if you want, sir. Slightly, I noticed there's one thing that is not in the report, and it's drug crimes, drug trafficking. Is it because of the SQDC there's less attention to that? Do we have numbers on drug crimes on it? I'm sorry, that section, I don't have all the numbers. Would it be okay if I answer you in the interview afterwards? We'll get those numbers for you. But my understanding is all the other infractions, that category is pretty much it's on the downward slope. That's my understanding. It might be slightly off subject, but the reason I'm asking is that
drug sales continue. There's even an Ontario company that says they're about to move. Oh, we to can Quebec answer that after. and sell mushrooms. I was curious to know if. Yeah. Well, if you want, that is something that personally I have not addressed because I was preparing this press conference since till very late last night, by the way. So, but this situation has been is being tackled by my team, so we have some answers for you after if you want. Merci beaucoup, inspecteur Chêne. On va mettre fin Merci. à la conférence de presse. Ceux Merci. qui veulent avoir des entrevues individuelles, vous pouvez aller voir Caroline en avant qui va vous